फिर तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। काशी टीवी देखने वाले सारे व्यूअर्स ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਔਰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਜੋ ਕਿ ਸੈਨਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਸੈਨਵਲ ਐਂਡ ਵੈਸਟ ਬਰਮਿੰਘਮ NHS ਟਰਸਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਆਫਰਾ ਐਂਡ ਵੈਨੇਸਾ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਸੈਨਵਲ ਹਸਪੀਟਲ NHS ਟਰਸਟ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਸੋ ਵੈਲਕਮ ਵੈਨੇਸਾ ਐਂਡ ਆਫਰਾ, ਯੂ ਬੀਨ already here before and our viewers really liked your show, which information you provided to our viewers. So thank you so much again for coming. Thank you. We're so pleased to be back to see you all again. So thank you for allowing us to come again. So Afra, you know the people who are watching first time your show, if we can give a little introduction to them, so who doesn't know you? Yeah. So my name's Afra. I'm the Equality and Diversity and Inclusion Lead Midwife for Sandwell West Birmingham Hospital Trust. Before that, I've worked extensively in the community for many years as a community midwife, and then before that I worked in team midwifery continuity, so quite a vast experience in my field of work in midwifery. So Vanessa, your turn now. Hello, I'm Vanessa. My current role is I am the Saving Babies Lives Lead Midwife, which, as we said before, is a role that helps to implement a government agenda or national programme to help reduce our stillbirth rate in this country and our preterm delivery rate. But like Afra, my background has been community midwifery, probably a bit longer than what I care to remember, but I'm used to dealing with lovely mums and lovely babies and providing really good midwifery care to our mums and babies. So we got two lovely midwife, community midwife first, then you choose your special careers to be. That's it. Can I just add on in case anybody's thinking what is an equality and diversity lead midwife? So my role is just to make sure that our services are accessible and are delivered to everybody and not just a few people. So it's just making sure that we have equitable access, so everybody has equal access to our services. So Afra ने थोड़ा जा एक्स्ट्रा ऐड किया है कि इन्हां दा मिशन है यो कि जिहड़ी सर्विस हैगी है मिडवाइफरी दी सारियां नूं इक्वालिटी दे तौर ते प्रोवाइड कीती जाए ताकि कोई रह ना जाए किसी भी तरीके दे नाल, चाहे वो एशियन है, कैरेबियन है, किसी भी होर कलर दा हैगा। सो इट्स मेनली फॉर एवरीबॉडी इक्वल तौर ते। सो चलांगे हुण कुछ इन्हां कोलों क्वेश्चनस पुछदे जो कि स्टार्टिंग दे विच अज असीं जिद्दां मैं तुहानूं दस्सिया भी वी गोना टॉक अबाउट कि प्रैगनेंसी स्टार्ट जदों हुंदी है सानूं की करना चाहिदा। सो फर्स्ट स्टैप जिहड़ा हुंदा है प्रैगनेंसी जदों लेडी प्रैगनेंट हुंदी है, काफ़ी वरीड हुंदे है, काफ़ी दिमाग 'च थॉट्स हो रहे हुंदे है भी असीं की करना, व्हाट वी नीड टू डू। सो इसलिए वी गॉट टू लवली मिडवाइफ टू टेल अस कि असीं जदों कोई औरत प्रैगनेंट हुंदी है ते फर्स्ट स्टैप जिहड़ा हुंदा है की लेना चाहिदा। So we'll start with what is the first thing should women do when she find out she's pregnant? So the first thing is you don't delay. That's really important. I know sometimes we think, oh, you know what, I'll just wait a few weeks until I make sure the pregnancy is continuing, there's no problem. But we know that women who access our care early are less likely to have complications for them and their babies. So you can access our care straight away. Basically, as soon as you've done the pregnancy test, come to us, we want to know you. You can do this in a number of ways. So the traditional way is that you would go to the GP and the GP would refer you. You don't need to do that anymore. You can access us directly. So you can do that by filling an online form that you can through our website, our Sandwell West Birmingham Hospital Trust website. You go on the maternity, there's a self-referral form on there. If you can't do it yourself, somebody else can support you to do that. Or you can just phone us up and just say I'm pregnant and I would like to be referred to the community midwives. The next thing really important you do is that you start taking your
vitamin tablets, your pregnancy vitamin tablets, especially the combination of vitamin D and folic acid. You have to make sure that it is a pregnancy vitamin tablet and not the generic one. It's really important that you start taking this and you take this right the way through pregnancy. In Sandwell, if you're on a low income, you can complete a Healthy Start voucher, and that will entail you to have free vitamin tablets, or you can go to your GP and see if they will prescribe it for you. There's all the other things that they can do. Vanessa, I don't know if you want to take that up with the alcohol and the smoking. Yes, I think it's important that if you have just found out you're pregnant, it's important to have a little look at your lifestyle and your family's lifestyle. So if you are a smoker, we know the risks associated with smoking, that there's an increased risk of your baby being small, there's an increased risk of your baby being delivered early, there's an increased risk of you not feeling your baby move very well throughout the pregnancy, and also there is an increased risk of stillbirths with people who smoke. So it's important that if you are a smoker, you access our stop smoking services, which will keep coming back to throughout the whole of this conversation. And look at if you drink, it's advised that you don't drink in pregnancy at all. I know some people say, oh, the odd glass of wine won't hurt, but we would say no. Don't drink. And reduce your caffeine, because I know what happens to me if I've had a cup of coffee. My heartbeat starts to race a little bit, and I feel sometimes a little bit energized. So if you think as well, that can also be having an effect on baby. So we say just reduce your caffeine intake. It doesn't mean you have to stop, but rather than have 5 cups, perhaps just have the 1 cup of coffee. Okay, so that's the main information we want to give it to our ladies now. So I'll translate a little bit what I remember, or I've got some work which I've studied as well. So we'll tell our ladies. So मैं after question पूछा सीगा कि what is the first thing should women do when she find out pregnant, कि ਜਦੋਂ women ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ pregnant ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ self referral ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ referral ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ GP ਦੇ through, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ referral ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ referral ਹੁੰਦਾ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ GP ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, GP ਤੁਹਾਨੂੰ refer ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ midwife ਦੇ ਕੋਲ। ਸੋ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ referral ਹੋਣ ਦਾ, ਐਂਡ ਦਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਫਾਊਂਡ ਔਨ ਯੋਰ ਜਿਹੜੀ ਟਰਸਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ NHS ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ referral ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ midwife ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਫਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਮਨ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਟਾਮਿਨਸ D ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਆਮ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਵਿਟਾਮਿਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮਨਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ ਐਡ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨੇਸਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਮੋਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੋਕ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ GP ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ GP ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮੋਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਲਕੋਹਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਨੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਨੋ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੈਨੇਸਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੌਫੀ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦੀ ਰਿਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹਾਰਟ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ
ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ क्योंकि ਸਮੋਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨੈਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਮੋਲ ਬੇਬੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਐਂਡ ਸਰਟਨ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੋ ਸਰਟਨ ਜਿਹੜੀ ਥਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨੈਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ ਇਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੇਡੀ ਸਮੋਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਬੀ ਸਮੋਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮੋਕਿੰਗ ਐਲਕੋਹਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਪ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨਾਓ what actually happen after the referral so when women's go they are referred online or through GP so what's the next step happens so once we've received the referral and we know that the woman is pregnant what we will do is we will arrange either a telephone or a face-to-face contact with the woman for the first time. It's called a booking interview. So during that booking interview we ask lots of questions, we ask lots of medical questions, their lifestyle questions, we ask about their family history, medical family history, we ask about previous pregnancies. That appointment can take up to an hour. If you need an interpreter, we will provide an interpreter because it's really important that we get this information right. That's called the booking interview. And as I said, that can be done face-to-face or through a phone call. So if it's face-to-face, we can provide an interpreter face-to-face. And if it's through a phone call, we can also provide a phone call interpreter through it as well. So we do your blood pressure. Yeah. We'll do your height. We'll weigh you because that gives us a reading of your BMI and sometimes ladies who have got a slightly raised BMI or a higher BMI they might need additional scans so we'll do that. We also do carbon monoxide screening so we ask you to blow into a machine for us and that will give us an idea that if you do smoke it will give us an idea of how much you smoke and we can then discuss this because we can discuss the impact this might have on your baby. If you don't smoke but you live in a house where your partner might smoke or your brother, your father-in-law might smoke or your dad or mum might smoke, we can say well actually their smoking is having an impact on your baby so you might have to ask them not to smoke around you as well and we will also ask to take a urine sample off you and we send that off because it's important at the beginning of the pregnancy that we rule out that you have no infection because sometimes infection that if left untreated can cause you to have can go into premature labour. And it is important that you bring a urine sample to every single antenatal. We will keep saying it throughout this, but yes. Can I just add as well, regarding those things, if you have a telephone, so if your midwife phones you up and has a telephone booking, what Vanessa's just described will either happen before the telephone booking or just after the telephone booking. Obviously, if it's face-to-face, you'll have it all done in one go. So I'll just explain what you ladies has been said before we go a little bit further. So मैं वैनेसा ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਫਰਾ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿਦ ਮਿਡਵਾਈਫ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਅਰੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਜੋ ਮਿਡਵਾਈਫ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੁਕਿੰਗ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ कह लो फैमिली हिस्टरी जी होगी है लिटल बिट बैकग्राउंड कि तुहाडी कितनी प्रैगनेंसियां हुई सीगियां या बेबीज़ नॉर्मल सी या सारी जी डिटेल है लिती जाती है ये नाल अपॉइंटमेंट दे विच अगर भावें फोन की भी अपॉइंटमेंट होए उस टाइम ते भी सिमिलर जी है फैमिली हिस्टरी वगैरह लिती जाती हैगी है ये वेखना चाहते हैं भी कोई ज़्यादा तुहानूं किसी चीज़ की जरूरत नहीं है जो वो हैल्प कर सकन एंड ये अगर तुहाडी लैंग्वेज तुहानूं लैंग्वेज बैरीयर हैगा तुहाडी फर्स्ट लैंग्वेज जी हैगी इंग्लिश नहीं है तो उस टाइम ते तुसी उन्होंने कह सकते हो भी सानू इंटरप्रेटर की लोड़ हैगी है फिर वो ट्रांसलेटर तुहाडे लिए ऑनलाइन जेकर फोन ते गल करनी है उस मुताबिक भी कर सकते हैं या फिर फेस टू फेस जी अपॉइंटमेंट हैगी है वो भी इंटरप्रेटर जिहड़ा तुहाडी उहदे विच मदद कर सकता है सो डरन वाली कोई गल नहीं अगर तुहाडा लैंग्वेज बैरीयर हैगा मिडवाइफ नूं तुसी दस सकते हो अपने GP नूं दस सकते हो GP तुहाडी फर्स्ट बुकिंग अपॉइंटमेंट ते इंटरप्रेटर बुक कर सकते हैं सो इहदे विच कोई घबराउण वाली गल नहीं है कि
ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੇਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ ਸੋ देयर इज़ ਆਲਵੇਸ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ NHS ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਆਫਰਾ ਨੇ ਕਿ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨੇਸਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਜਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਰਿਸਕ ਫੈਕਟਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਨੇਸਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੇਟਿਡ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਯੂਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ we will talk about now blood screening as well So you will be offered some bloods and there's going to be a variety of bloods that you're offered. So the first lot is the screening. So we want to know what blood group you are. We want to know if you've got any antibodies that might affect the baby. We also want to know whether you're anemic. We want to know about sickle cell and thalassemia, again the risks to the baby and the risks to you as a mother if you are sickle cell thalassemia. We also test for infectious diseases such as HIV, hepatitis B and syphilis. So all this we offer, but you have a choice. You can accept all of them, you can decline all of them, and you can accept some and decline some. It's an offer that we do. The other thing that we do discuss with you during this booking appointment is the Down syndrome screenings, Edwards and Pato, so just detecting for chromosomal disorders. And again, it's a choice. You can choose to have it or you can decline to have it. So the midwife will discuss it with you, but when you attend for your first scan, there will be another discussion again, just to kind of make sure that you're aware what you're having done. Okay. So after ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਸਟ ਬੁਕਿੰਗ ਸਕੈਨ ਜਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੂਮਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਫੁੱਲ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਇਰਨ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕਿ ਲੈਕ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਆਇਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਅਨੀਮੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਰਾਊਂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਸੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਆਪਣੀ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਕਲ ਸੈਲ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ HIV ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਪੇਟਾਈਟ B ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹ ਵੀ ਬਲੱਡ ਚੈੱਕ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਫਰਲ ਸਕੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੈਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮੇਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨ ਸਿੰਡਰਮ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਿ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ 2 ਸਕੈਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਫਿਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕੈਨ ਯੂ ਟੈਲ ਅਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ more about the scan because there is a scan for Down syndrome and other two you mentioned as well. Yeah, so it's a combination of a scan. Okay, it's a combination. And blood, so it's not just one. So you have what we call your first trimester screening. So they scan you and they look for certain markers. There's lots of markers that they look for in the scan, okay, and in the blood test as well, and also your social history, and that puts you into a high risk or a low risk. Now I need you to understand, high risk does not mean that you will definitely have a baby with it, and low risk does not mean that you will definitely not have a baby. It just puts you into those categories. Now if you are low risk, we say you're low risk and we don't offer you any further investigations. However, if they identify you as high risk, they offer you more invasive procedures. Now it could be an amniocentesis, but there's a new blood test called now NIPT, which is a blood test,
And at the moment, if I am correct, they are charging you for that, for the blood tests. Okay. So they are looking at providing it as part of the NHS, and it will be there eventually, but at this precise moment they are charging. So if you want the blood test to say if we categorise you as high risk and you decide that you would prefer to have the blood test, there's a charge for it at the moment, but that will then say to you, yes, you have got a baby with that condition, or no, you haven't. So is it any percent, or just still definitely after the blood test they will know that the condition is there? Very, very unlikely. So once you've had the blood test, they will say yes, you will, or very unlikely you won't. Okay. So आपरा कोलों मैं पूछ रही सी भी जेडे स्कैन हुंदे ने ओदे विच 3 जेडे स्क्रीन टेस्ट किते जांदे जिदे विच डाउन सिंड्रोम भी शामिल है, जिदे विच काजम्स दा जेड़ा हैगा मेन पार्ट प्ले हुंदा है, एंड इहदे विच हैगा कि इन्हां ने दस्सिया कि जेडे 3 टेस्ट जेडे किते जांदे उन्हां दे विच जेड़ा हुंदा है एक ता बच्चे दा जेड़ा स्कैन हुंदा है ओदे थ्रू देखा जाता है, तो दूसरा जोड़ा ब्लड टेस्ट किया जाता है। सो उहदे तो जोड़ा टेस्ट रिजल्ट जोड़ा हुंदा है हाई रिस्क चाहता है या फिर लोअर रिस्क चाहता है। सो हाई रिस्क का मतलब है नहीं है कि बच्चे नूं डेफिनेटली यह कंडीशन हैगी है। सो हाई रिस्क तो बाद जोड़े गां टेस्ट तुसी करवाने होण ते फिर तुसी करवा सकते हो, जिहदे विच हुंदा है कि एक फाइन नीडल हुंदी है जिहड़ी स्टमक दे विचों फ्लूइड कढ के ते ओह एग्जामिन कीती जाती है, पर इस टाइम ते जोड़ा दूसरा टेस्ट है वह भी अवेलेबल है जो कि बांह दे जरिए दे नाल ब्लड टेस्ट दे थ्रू किया जाता है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ पता लग जाता है कि बच्चे ਨੂੰ डेफिनेटली ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ 100% ਸ਼ੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚਾਰजेस ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨ ਨੀਡਲ ਥਰੂ ਸਟਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ, ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਟੂ ਪੇ ਫॉर दैट। ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਕਰੀਨ ਟੈਸਟ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਰਿਸਕ लो रिस्क ब्लड टेस्ट होंदा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਰਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ, ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਨ ਨੀਡਲ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ that, and that this other things, anything else you want to mention within that? Yeah, so the first scan is it's the dating scan. So okay. they will give you a date and they'll say we think your baby will be due, so it's called the estimated due date. Your baby will be due on that date. Don't get fixated on that date. Only 5% of babies come on that date. Your baby can come between 37 weeks to 42 weeks. It can come any time during that period. So we may give you a date, but honestly, don't get fixated on that date. Okay. I think it's a date that helps us provide care. Also as well, your midwife, based on the information that you give us, will decide if you are high risk or low risk. When we say high risk, that means that you need slightly more obstetric or doctor's involvement. If you're low risk, that means that you can be cared for just by a midwife. You don't need a doctor. Okay. You will still have the same quality of care regardless if you are high risk or low risk. It just means that you just have a doctor rather than just midwives. Okay. So ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨੇਸਾ ਐਂਡ ਆਫਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਿੰਗ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਊ ਡੇਟ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਸਕੈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਕਸਟਰਾ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਬੁਕਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਪੀਰੀਅਡਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਸਕੈਨ ਡੇਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਐਕੂਰੇਟ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਵੈਨੇਸਾ ਤੇ ਆਫਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਊ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਰਟਨ ਡੇਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ 42 ਵੀਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਫਟਰ 39 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 40 ਡੇਜ਼
40 ਵੀਕਸ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਿਊ ਡੇਜ਼ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਕੈਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਹੋਏ ਵੂਮੈਨ, ਮੰਨ ਲਓ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਹੈਲਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਵੂਮੈਨਸ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਵੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਲੋਅਰ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਰਿਸਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ GP ਵਗੈਰਾ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ 'ਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸੇਮ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਨੀ ਹੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦੇਅਰ ਹੈਲਥ। So we will go on 12 to 16 weeks. So we talk about a little bit about our scan. So what's happened between that time, 12 to 16 weeks? So I think when we get to 16 weeks, you'll then have another appointment with the midwife. And at this appointment, again, like with every other appointment that will happen, she will dipstick your urine, so it's important that you bring your urine. She'll do your blood pressure, she'll do your carbon monoxide reading, and if it's high, again she'll discuss that with you, and all the tests that AFRA has discussed, she will make sure that the results are in your notes. If they're not in your notes, she will chase them and make sure that you are aware of the results and just discuss anything that you may need. You may need some iron tablets, so she can ensure that you've got that. Do anything else? No, that was it. It was going to say that you will be offered to download an app called the Maternity Notes App. So it's pregnancy records, but it's electronic records. It's really important that you engage with this app because it's your record of your pregnancy. So every time you go and see the midwife, any results will be recorded in that app. So if you don't have that downloaded, just ask your midwife to support you to download that app because it is a really important record that you can carry around with you. So we used to have first, the green notes or purple books. So ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਬੁੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਟਸ ਚੇਂਜ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਪ ਹੈਗੀ ਆ ਮਟਰਨਿਟੀ ਐਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗਾ ਵੂਮਨਸ ਦਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੈ, ਸਕੈਨ ਦੀ ਕੀ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਮਟਰਨਿਟੀ ਐਪ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ਰ ਨੇਮ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਐਂਡ ਪੇਪਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੈਟਸ ਬੈਟਰ ਇਜ਼ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ 16 ਵੀਕਸ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਔਨਵਰਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਯੂ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਬੋਟਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਰਿਨ ਸੈਂਪਲ ਐਵਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨੈਵਰ ਮਿਸ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਵਾਈਫ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਵਾਈਫ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਲਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਲੱਡ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਇਰਨ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਕ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਂਡ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਵਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਸਰਟਨ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ 'ਤੇ ਨੋਟ ਐਵਰੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ
मिडवाइफ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਦਰ ਦੈਨ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੋ ਆਫਟਰ 18 to 20 weeks what's the changes coming now? So at 18 to 20 weeks you will be offered, it's called a detailed screening scan. Okay. This is an important scan because this looks at how your baby has developed so far and what they can see on this scan. It screens for 11 or it looks at 11 markers or points, so it will 11 points. Yes, so we won't name them all, but it will look at, you know, has your baby got 2 arms, 2 legs, how the brain has developed. It will even be able to look to see if the palate or the cleft palate is developed correctly. So baby might have, you know, a cleft lip. It will look at the brain to make sure that they can see that the brain is developing properly. The spine, is the spine developing properly? It will look at the heart. Are there 4 chambers in the heart? So it is an important scan. It's very important actually. It is very important, so yes. do they have the choice of that as well to have it done? You have the choice. You don't have to have that scan. We would advise you to have that scan because it is important that we know what we are dealing with and therefore we can then help you make the best decisions and the care for both you and for your baby. And also it's important for the mum to have that scan because it's important we know where the placenta is with mum because that could have an influence over the type of delivery that she may have. But ultimately it is still your choice whether or not you have that scan. Okay. So ਜਦੋਂ 18 ਤੋਂ 20 ਵੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡੀਟੇਲ ਸਕੈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਹੀ ਗਏ ਹੋਗੇ ਵੀ ਡੀਟੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੇ 4 ਜਿਹੜੇ ਚੈਂਬਰਸ ਹਾਰਟ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਪਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 11 ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਸੋ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਕੈਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਕੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹਦੀ ਮਦਰਸ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾੜੂ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹਦੇ ਗਰਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਮਦਰ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਦੇ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਵੀ ਸਕੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ 24 ਵੀਕਸ ਟੂ 25 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੋ ਟੈਲ ਮੀ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ ਅਬਾਊਟ ਨਾਓ 24 to 25 weeks next step just that if you are there's a couple of risks that you're on. One of them is gestational diabetes. So if you are somebody from a black or an Asian background, somebody with a raised BMI, so you're overweight or you're housebound, you're not housebound, so you're overweight, we offer you a glucose tolerance test. There's also those who are maybe having certain health conditions or they previously had gestational diabetes. We offer them a glucose tolerance test and that is just a test to see if they're a diabetic in pregnancy. So does it mean, sometimes some people say, some ladies I come across, they say they had diabetes in their family as well. So are they tend to be they are tend to be okay. So jada next मैं after ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 24 to 25 weeks ਦੀ ladies pregnancy ਹੁੰਦੀ ਹੈ 24 ਤੋਂ 25 ਵੀਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ pregnancy ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਫਰਾ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ
फैमिली दे विच किसी नूं डायबिटीज़ हैगा या तुहानूं डायबिटीज़ रह चुका है या फिर तुहाडा ओवरवेट है उहदे करके जिहड़ा हुंदा है ग्लूकोज टेस्ट जिहड़ा है वो कीता जांदा हैगा कैन यू टेल मी हाउ डज दैट ग्लूकोज टेस्ट दे डू इट इज वेल सो वी कैन टेल लिटिल बिट to our audience. Be prepared to be in the hospital for a couple of hours. So the night before, what we say to you is have nothing to eat. You can only drink water the night 10 p.m. the night before the test. The appointment is early, so sometimes you'll get an 8 o'clock appointment. So you go in only having drank water, nothing else to eat or drink except for water from 10 p.m. the night before. You go in, you have a blood test, then they will offer you a drink, and that is a glucose drink. You have to drink that. You have to sit down, you can't walk around, and you have to drink it quickly. And you have to sit down for 2 hours. So take a book, take your phone, because you will be there for a couple of hours. And then after those 2 hours, they will take another blood test. They will then send that off to the labs, and then they will give you what they call a pre-glucose, so the fasting result, and then the after. It takes 24 to 48 hours to get those results. So they have the blood test twice? Yeah. Oh. Yeah. Yes. I know. Yes. Oh. I'm sorry, yes. Because we need a Fasting as well. Fasting and afterwards, because that tells us what your body, how it's processing the glucose, and that tells us whether you're at risk of gestational diabetes. And it's really important we know whether you are at risk of gestational diabetes, because it does impact the care that you will receive as well. सो जिहड़ा ग्लूकोज टेस्ट हैगा मैं आपरा नूं पुछ रही सी भी वो किस तरीके दे नाल कीता जांदा है ते आपरा ने दस्सिया भी जिहड़ा हैगा इट्स लाइक अ फास्टिंग टेस्ट हुंदा है जिहदे विच 10 बजे तो बाद तुसीं कुछ नहीं खाना तिल जदों तुहाडी नैक्सट अपॉइंटमेंट हुंदी है नॉर्मली जिहड़ी अपॉइंटमेंट तुहाडी हुंदी है मॉर्निंग टाइम ते हुंदी है ते उदों फिर तुसीं हॉस्पिटल जांदे हो हॉस्पिटल दे विच तुहानूं एक ड्रिंक जिहड़ा हुंदा है वो पहले ड्रिंक तो पहला तुहाडा ब्लड टेस्ट हुंदा है ब्लड टेस्ट तो बाद तुहानूं ड्रिंक दित्ता जांदा है फिर उस तो बाद दोबारा 2 घंटे बाद 2 आवर्स तो बाद फिर तुहाडा जिहड़ा हैगा फिर ब्लड टेस्ट हुंदा है फिर उहदे रिजल्ट जिहड़े कंपेयर कीते जांदे हैं कि जदों तुहानूं फास्ट सीगे उस टाइम ते तुहाडा किद्दां सीगा शुगर लेवल ते उस तो बाद जदों तुहानूं ग्लूकोज जिहड़ा ड्रिंक दित्ता सी उस तो बाद जिहड़ा सीगा रिजल्ट कीता सी फिर उहनूं कंपेयर कीता जांदा है कि तुसीं रिस्क दे विच आंदे हो कि नहीं ते उस हिसाब दे नाल फिर तुहानूं ट्रीट कीता जांदा हैगा सो इज एनी ट्रीटमेंट दे हैव टू स्टार्ट व्हेन दे find out they will get referred to you'll get referred to diabetic nurse, and then depending on whether you have treatment, or sometimes it's diet control, sometimes it will be treatment. Okay, so more likely जिहड़ा हैगा जिहड़ा रिजल्ट जदों पता लग जाता है डायबिटीज़ जिहड़ी स्पैशल नर्स होंदी है उतों रिफेर कीता जाता हैगा सो दैट्स 18 to 20 वीक दे विच जिहड़ा हैगा उस तो बाद 24 to 25 वीक जिहड़ा हैगा इस टाइम ते जिहड़ा हैगा चैक कीता जाता डायबिटीज़ दे बारे Can I just add on, if you were previous diabetic, that blood test you may end up having it twice. Oh, wow. They may do it at 16 weeks at the early because they know you're at risk because you're previously diabetic, and if that comes back negative, they will repeat it again because the chance it might reappear a little bit later. सो जेकर तुहानूं ऑलरेडी डायबिटीज़ प्री डायबिटीज़ हैगी है तो फिर तुहाडा जिहड़ा हैगा टैसट तुहाडा एक 16 वीकां दे विच कीता जांदा है ते उस तो बाद इहो टैसट दोबारा 24 वीकां दे विच कीता जांदा है सो ट्वाइस जिहड़ा है वो तुहाडा टैसट कीता जांदा है अगर 16वें वीक च तुहाडा नैगेटिव आंदा है फिर दोबारा एक बारी टैसट कीता जांदा है मेक करन वास्ते भी सारा कुछ ठीक है सो 24 वीक्स नूं फिर दोबारा तुहाडा टैसट कीता जांदा हैगा या सो नेक्स्ट 25 वीक्स नाउ Okay, so if it's your first baby, we will see you at this appointment. If it's your second baby, we don't tend to see you at this appointment or at this gestation. So again, we'll do your urine, so you must bring us a sample. We'll do your carbon monoxide screening, but the one thing that we'll do that's different this time is, and it's really nice, is we'll listen to your baby's heartbeat. Oh wow, that's I think all parents want to listen to that. That's a nice one, and we'll start to measure your tummy, your bump, and we'll plot this on a chart that you'll have, and this chart is individual to you, so it's based on your age, your weight, your ethnic origin, and if you have had any previous children. So don't listen to your mums, your sisters, your friends who say, oh, aren't you small, or oh, aren't you big? As long as the midwife is happy with how your baby's growing on the chart,
That's all we need to be worried about. And the other thing that the midwife will do is direct you to a movements leaflet, so we can watch how your baby, or we can advise you what to do if you don't feel your baby move. That leaflet is on the app that Afra's mentioned. If you haven't got that app or you're unsure where it is, it's really simple. Just go on www.Tommy's Reduced Movements and you can download the leaflet in your language. Take a photo of it and use it as a screensaver, because it's the most important thing that you can have in this pregnancy, is knowing what to do if you don't feel your baby move. Very important, that is. So mainly it's a very important part when they are in 25th of week, when they start feeling the movement. Yes. Lots of things the mother can recognize if there is something getting wrong. So 25 week is very important. Start all pregnancy is important, but ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 25 weeks ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰਿਨ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਂਡ ਕਾਰਬਨ ਮੋਨੋਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਐਂਡ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਸੁਣਨਾ ਜਾਂ ਸਕੈਨ ਦੇਖਣਾ। ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਅੰਦਰ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਐਂਡ ਹਾਰਟ ਬੀਟ ਇਸ ਵਾਲ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਧੜਕਣ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਰ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਮਦਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਜ਼ ਇਟ ਫਰਮ ਹੇਅਰ ਟੂ we measure from down to the top of your pubic bone. So sometimes we do press a bit hard, but we need to just to see where it is. But yes. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਚੀ ਟੇਪ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਗਰੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਟਮਕ ਕਿੰਨੀ ਗਰੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਗਰੋਥ ਦੇ ਲਈ ਮੇਨਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵਨੇਸਾ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੈਲਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਦਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਸੀ ਕਿ what was the website? So it's www.Tommy's, and if you then just put in reduced movements leaflet, it will come up. The website will come up. It's really easy to work your way around it, and you can go right down to the bottom of the page and it's got download this leaflet in different languages. Yes. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ leaflet ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੈਨੇਸਾ ਨੇ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ, ਗੁਜਰਾਤੀ, ਬੰਗਾਲੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਾਂ ਅਰਬਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ, ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮੂਵ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अर्ਲੀ ਪ੍ਰੀਕੌਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਲੀਫਲੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ। ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਇਨ ਦੈਟ? No, I think it's just after that the woman will receive regular checks. Okay. So if you find that you're not having regular checks with your midwife, it's not because of COVID, it's because there's been a miscommunication and breakdown. You need to let us know, contact us. Even if you have to contact your health visitor, your GP, even filling in the online form to say, I haven't seen my midwife, because we need to know. So you will after that have regular checks. And 2 to 3 weeks. 2 to 3 weeks check. But it all depends on how often we see you, depending on your risk. So it's very much according to what we identify your needs are. We may see you every 2 weeks, we may see you every week, we may see you every 3 weeks, but it shouldn't be any longer than 3 weekly contacts.
सो आफरा ने मैंशन किया कि उदों बाद इन्हां दी मुलाकात का सिस्टम जिहड़ा ज़्यादा वध जाता है तुहाडे नाल सो एवरी 2 to 3 weeks दिस लवली लेडी टेंड टू सी यू एंड उहदे विच हुंदा है कि नॉर्मल डिपेंडिंग ऑन योर सर्कमस्टेंस एंड मैडिकल कंडीशन तुहाडी की है हो सकता है कि एवरी वीक भी मिलना पे सो बट 2 to 3 वीकां दे विच एवरी वीक तुहाडी जिहड़ी कम्यूनिटी मिडवाइफ है वो तुहाडे नाल गलबात करती है कोई भी कंसर्न तुहानूं होए तुसीं उहनां नूं दस सकदे हो इहदे विच मेनली ब्लड प्रैशर वगैरह एज यूरिन टेस्ट एंड ये जिहड़ी चीज़ां चैक कीतियां जांदियां हैगियां जेकर कोई इन्हां नूं लगे भी कोई खास चीज़ चाहिदी हैगी आ या कुछ गल तुहाडे नाल करना चाहंदे फिर एक्स्ट्रा अपॉइंटमेंट हुंदी है अदरवाइज 2 to 3 weeks जिहड़ी हैगी रेकमेंडेड टाइमिंग इन्हां दा हुंदा तुहाडे नाल गलबात करन दा सो नेक्स्ट वन इज़ 28 weeks just kind of these are the extra bits that you will have. So at 28 weeks, you know those blood tests that we did at the beginning, we will want to check again to see whether you're anemic. More blood tests. These women's loves we like blood, we're a bit Vampires. of a vampire. Yes. So you will be offered another one at 28 weeks, antibody screen, making sure you're not anemic, because we want you to go into your labour healthy. So that is the reason why we do that. And at 28 weeks, if your midwife hasn't offered it to you, ask about attending birth classes. Knowledge is power. I cannot reiterate enough about attending those birth classes so you're ready for the birth, so you know what's going on, so you'll have some sort of control of what's happening to you. So if your midwife forgets to offer it to you, just say to them, I want to go to birth classes, and Afra said that I can and that you'll listen. सो आफरा ने बहुत इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दसी हैगी कि ब्लड टेस्ट ते तुहाडे 28 वीक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 28 ਵੀਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਬਲੱਡ ਕਾਊਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਐਂਟੀ ਡੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਫ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਟ ਆਫਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਰਥ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੇਬਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਦੋਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੈਰੈਂਟਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵਰਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋ ਆਫਰਾ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਡਵਾਈਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਆਫਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਸੋ ਆਫਰਾ ਰეკਮੈਂਡਡ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਰਥ ਕਲਾਸਿਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂ ਕਿ ਲੇਬਰ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਜਾਣਾਂਗੇ 34 to 36 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਫਰਾ ਤੋਂ Just to also add, those classes we cater for a variety of needs. So we do women only classes, we provide interpreters, we provide couples classes, we provide low risk classes, we provide high risk classes, we provide hospital based classes, we provide community classes. And if we're missing anything, let me know so we can provide it for you, but we just want you to attend. And when you attend those birth classes, you feel prepared and you can do a birth plan. You can say, this is what I would like to happen during my birth. And then you will be in control of it, and women who are in control of their birth tend to have a better outcome, even though they may end up having, say just they have a birth plan but it doesn't go to plan. That's fine, because you had some control over that, because we will discuss, okay, if this doesn't happen, what is the alternative for you. ਸੋ ਆਫਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਥ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਜਸਟ ਲੇਡੀਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਪਲ ਕਲਾਸਿਸ ਐਜ਼ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਰਥ ਕਲਾਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੇਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਫਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਬਰਥ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਥ ਪਲਾਨ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਬਰਥ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੋਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਰਥ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਬਰਥ ਪਲਾਨ ਤੁਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਸਕੋ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਲਾਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਕੱਲੇ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਐਜ਼ ਅ ਕਪਲ ਤੁਸੀਂ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਪੂਰੀ ਫਰੀडम ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟੇਬਲ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ
So 42 weeks, we're coming to the end. Oh. I know. So if you've got to 42 weeks and you've still not got your gorgeous little baby, then we will offer you what's called an induction of labour. Okay. So we are basically telling your body that it needs to go into labour now. Okay, so we will offer you a date. Yeah. We will book that for you. We will tell you when, where, how, what to do, where to go, and the midwife will explain all about an induction of labour. I think it's important to state that an induction of labour can take a while. It can take up to 24, 48 hours for your body to go into labour, because we are telling it to do something that at that point it wasn't quite ready to do, but you will get into labour. And once we've made that decision to induce you, we will continue till you've had your baby, however that may be, whether that be as a normal vaginal delivery or whether or not we have to intervene and offer you a caesarean section because we felt that was the safer option with discussion with you. Can I also reiterate the word offer? You still have a choice. We would recommend it. We would tell you the pros and the cons, and we offer it to you, but you still have a whole choice in that process. So ਜਦੋਂ 42 ਵੀਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਨਲੀ ਤਦ ਤੱਕ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 42 ਵੀਕਸ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ। ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲੇਬਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੂ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਬਟ ਕਿ ਬੇਬੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ 42 ਵੀਕਸ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਵੈਨੈਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਥਰੂ ਵਜਾਈਨਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ 42 ਵੀਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਿਲੀਵਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵਜਾਈਨਲੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੀ ਹੋਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਜ਼ੇਰੀਅਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਏ। Okay. Yes, so now we got the important sign and symptoms to look out for. Contact maternity triage. That's it. I think is if you have any bleeding at any point, Okay. if it's spotting, if it's enough that it's soaking a sanitary towel, let us be the judge of how heavy it is. You ring us. If you think your waters have gone or you suspect your waters have gone, or if you're really not sure, again, let us be the judge and contact us. And most importantly, if you've not felt your baby move, okay? If you've got any headaches, if your vision's feeling a bit blurred, if you're seeing some floaters, and if you're itching. There you go, Afra's showing you. If you're itching on your hands or the soles of your feet, but just generally, if you don't feel well, if you think, you know what, I've seen Vanessa, I've seen Afra, I still don't feel well, just call us. And it's 0121 507 4181. We are open 24/7, 7 days a week, 52 weeks of the year. Oh, that's She so can do nice. I can do the maths, but yes, we are open. You know what, there may be some days where you come in where it's really, really busy and you might feel, gosh, I'm having to wait, is it just not worth me going home? No, please stay. We prioritise those ladies who we feel need to be seen at that point, and we will then get to see the other ladies that we know can just wait a little bit, but we will see everybody. Okay, let me give quickly information because we got only 1 minute left now. So ਜਿਹੜੇ important sign ਨੇ very very important ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਸਾਈਨ ਦੇਖਣੇ ਨੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥਰੂ ਵਜਾਈਨਾ ਐਂਡ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਬੇਬੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਨੇ ਜਾਂ ਸਲੋ ਨੇ ਐਂਡ ਜਾਂ ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਲੈਂਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਡਵਾਈਫ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਮ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਇਨ ਯੋਰ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੁੰਦਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਚਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਚਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਟ੍ਰਿਆਜ ਦਾ ਹੈਗਾ 0121 507 4181। ਸੋ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ 0121 507 4181। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੀ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਾਟ ਫੀਲਿੰਗ ਵੈਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਸਟ ਕਾਲ them ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਾ ਜੱਜ ਕਰੋ, ਮਿਡਵਾਈਫਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਿਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੀ ਲੋੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਗੋਟ ਰੀਲੀ ਲੈਸ ਟਾਈਮ ਬਟ ਵੀ ਕੁਇਕਲੀ ਕਵਰ NHS and and attending it. Or we could just cover vaccines. I think that would probably be... we got only few seconds. Yeah, I think the most important thing is any woman who is pregnant have the COVID vaccine. I know Afra said this the last time we were on, so if you're pregnant, have it. It's been proven to be safe. And the flu vaccine, we're starting the flu season now, so please have the flu vaccine because when you're pregnant you are at risk. So 3 injections ਜਿਹੜੇ ਨੇ very important in your pregnancy, ਜਿਹੜਾ ਕਿ flu vaccine and COVID-19 vaccine and whooping cough vaccine, ਜੋ 3 ਨੇ very important ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵੀਮਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਹੈਵ ਯੋਰ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਲਥ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਵਨੇਸਾ ਵੱਲੋਂ ਐਂਡ ਆਫਰਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈ ਗੁੱਡ।